Hi, Elizabeth. Elizabeth, you are participant of this panel. Sí, señor. Okay. You're going to get a presentation. Sí. Ok, la proyectamos previo al evento, por favor, proyectarla, compartir pantalla. Dale. Y te pido de favor si puedes activar tu cámara. Dale. ¿Podrías compartir, por favor? Permitirme, no me permite Vale, iniciar. perdón. Dale, tú Listo, también. adelante. Ahora, perfecto. ¿Están viendo? Sí, por favor, Genial. nada más ponerla en reproducir para que se vayan viendo completo. Ok. Listo, dale. En el momento que sea su turno, se les facilitará el acceso a la compartición de pantalla. ¿De acuerdo? ¿Qué va? Sí. Gracias. Dejamos de compartir. Muy Perfecto. amable. Vale, gracias. Gracias a vos. Elizabeth, is your time? Please start your computer. Tu micrófono desactiva. Ah, perdón. Sí, desactívalo, por favor. Ya. Listo. Es tu turno. Vale, gracias. Bonito. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, se ve bien, gracias. Vale, muchas gracias. Muy buenos días. Disculpe no poder asistir por cuestiones de fuerza mayor. Debí viajar a mi país de origen. En estos momentos, pues, les presento por medio de Internet. Esta presentación que les traigo hoy es un derivado a mi trabajo proyecto doctoral que estoy realizando justamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual pues trata, la investigación del proyecto doctoral trata sobre cómo se ha construido como problema la asociación entre violencias físicas y materiales y mercado de drogas ilegales. Es un análisis que se hace de los medios de comunicación colombianos y mexicanos, y hoy les traigo el caso de estudio del colombiano. A propósito, esta investigación se hace a través de análisis visual de imágenes humorísticas conocidas como caricaturas políticas. El título de la ponencia se llama De la culpa a la toma de responsabilidad, cómo el problema de las drogas ilegales transformó el mito antioqueño en la época de los 80 y 90. La presentación pues es bastante sencilla, parte de una introducción en la cual indico el enfoque teórico-metodológico, hago una problematización muy pequeña, breve, y posteriormente entro al análisis, que está dividido en 3 partes que nos permiten dar cuenta de cómo se transformó durante 10 años de estudio que dura esta investigación, de los 10 años que explora esta investigación, perdón, cómo se transformó el mito antioqueño. Y finalmente hago unas reflexiones a manera de conclusión. En ese sentido, teóricamente, esta tesis retoma las premisas del institucionalismo discursivo de Frank Fischer y el enfoque crítico que tiene de la sociedad Pierre Bourdieu, y todo esto se hace bajo digamos, un marco epistemológico constructivista. En el marco metodológico hago un análisis visual que mezcla 3 elementos con los cuales triangulo el análisis de las imágenes. Unos son de historias causales de Edward Stone, otros son encuadres periodísticos de Robert Inman y finalmente significados iconológicos de Erwin Panofsky. En ese sentido, como planteaba al inicio, esta presentación se enfoca en identificar las narrativas visuales con las cuales se ha reforzado el mito antioqueño y también se ha reconfigurado este. El mito antioqueño, digamos, a quienes conocen un poco sobre la región antioqueña, de donde la capital es Medellín, se configuró una identidad dominante entre mediados del siglo XIX y siglo XX. Esto se le denomina incluso bajo esta idea de una raza antioqueña que tenga una serie de valores, una serie de características que justo caracterizaban a las personas de esta región, de la cual yo también soy parte.
Esas personas, digamos, de la manera en que ellas se identificaban y le daban sentido a la realidad, tenían tres elementos importantes que los cuales voy a ahondar en esta presentación. El primero son personas, digamos, con la idea de que son trabajadoras. Aquí hay una idea todo de autonomía, es una región, digamos, montañosa, rústica, con lugares escombrosos. Entonces, se configura una idea que el antioqueño, dícese persona de la montaña, etcétera, que tenía la capacidad de ser un ser autónomo y de tener sus propios medios, digamos, para salir adelante. Es un primer elemento que ellos tienen, que se tiene. Lo otro es la idea de una honestidad, y la honestidad ligada a valores católicos o a ideas católicas, donde se plasma aquí todo un asunto de es honorable la persona, en cuanto también se rige por esos principios religiosos. Y por último, la idea de solidaridad, que está marcada, digamos, por un asunto, la solidaridad cerrada al asunto de que son familia y tus más allegados, y justo los que pertenecen, que te puedes, digamos, confrontar y que son efectivamente pertenecientes al mito antioqueño, que son lo mismo. Entonces, bajo esta idea, que es una idea bastante cerrada por un tiempo, se configuró a la identidad antioqueña, y lo que sucede entre los 80 y 90, que muy bien se ha construido toda esta idea, todo lo que pasó que se conoce en el mundo alrededor de la coalición medellinense de tráfico de drogas, liderada por Pablo Escobar, todas las violencias, todas las circunstancias complejas que hubo entre los 80 y 90, asociadas al tráfico de drogas, entran a confrontar esta autopercepción como sociedad que tiene. Y aquí tenemos un diario, que es el diario antioqueño conservador, el colombiano, en el cual estos valores y este discurso va a empezar a jugar, a transformarse para poder entender qué estaba pasando, qué nos está pasando. ¿Va? En ese sentido, lo que se presenta en este gráfico es básicamente todo el proceso, la cobertura que hace el periódico, y esto quiero indicar que me sorprendió bastante cuando fui realizando la tesis, porque esperaba, digamos, encontrar que se fuera a rechazar muchos elementos y no fuese a hacer una mirada hacia adentro, de ahí que pase de la culpa a la responsabilidad o la toma de responsabilidad, porque hay una mirada hacia adentro, tratar de reconocer qué está pasando, quiénes somos, qué está sucediendo, y otra característica importante es que las violencias asociadas al mercado de drogas ilegales, todo ese asunto asociado a Pablo Escobar, etcétera, a los extraditables, no se mira como el elemento fundacional o la raíz de los problemática de Antioquia, sino que se mira como una parte de un conjunto de violencias. Igual hay que recordar que entre los 80 y 90 hay una diversidad de cambios en el caso colombiano, que también implican, pues digamos que no es solamente por donde más se ha conocido a Medellín en ese periodo, sino que hay un montón de violencias. Lo que encontré también en ese sentido, como se marca acá, son tres periodos en los que pues, se puede dar cuenta de cambios específicos en la narrativa y la forma de entender el mito antioqueño y de reapropiarse el periódico colombiano. El primer periodo es un periodo de confusión, después de un periodo de crisis, que digamos es el más interesante en términos de confrontación, y por último un momento de toma de conciencia. Lo que muestra el gráfico es una curva, vuelve y se regresa como un círculo. Vamos a verlo en la última caricatura que les muestre, cómo se hace un cuestionamiento hacia adentro en torno a la identidad regional, pero también, digamos, hay momentos de confusión, donde hay una evasión del tema, que vuelve y se reitera en la última hecho que ocurre. Analicé un evento por cada año, un evento disruptivo correspondiente como eventos importantes de violencia física asociada al mercado de drogas ilegales, eh, y ahí fue donde fui sacando como la información respectiva. Paso a mostrar como estas cuestiones. El primer periodo, que es el periodo de confusión, quienes no saben, pues en 1984, el 30 de abril, es asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que es el personaje que tenemos a mano izquierda. eh, tenía toda una puja y toda una mirada moralizante frente a lo que era el mercado de drogas ilegales, y específicamente frente a Pablo Escobar y su intervención en política. Y la forma en que es caricaturizado, digamos, este evento, que de hecho es franca, en muchas lecturas que puedo haber sobre el caso colombiano, se piensa como un hecho fundacional, un momento importante, digamos, que marca la historia. Mira, la caricatura señala, titulada El mejor homenaje, en los cuales pues hay una serie de personajes, personas, sociedad civil que está mirando y dice, sí, todos tenemos que continuarla, que hay que continuar, y ahí vemos ya la otra caracterización de Rodrigo Lara Bonilla, que está pues en su sepelio, y lo que está construyendo la moralización del país. Hay una característica específica de esta caricatura que se repite en este periodo, y son no mostrar cuestiones muy específicas, son ideas, son sobre todo, se trabaja alrededor de conceptos,
¿sí? Como que se toca el tema, pero no se ausculta qué está pasando, ni se señala quiénes son los ejecutores de la violencia, ni qué está pasando, y precisamente si hay relación con mercado de drogas ilegales. Lo vemos claramente en esta cobertura periodística, no, en ningún momento se habló de Pablo Escobar, sino que se señaló a Roberto Escobar Gaviria o Aristo Porras, que son otros personajes importantes, pero no precisamente, me parece no tocarse el tema, ¿va? El segundo momento, en 1984, un hecho también muy relevante en el caso colombiano, es la toma del Palacio de Justicia, donde un digamos, se conoce como una especie de holocausto de la justicia colombiana. Se destruye el palacio justamente donde ocurre todo esto. Igual dijo acá como cuestiones muy, en la caricatura, elementos muy abstractos. Eh, el título es Herida pero vive, ¿quién está viviendo? Pues la paz, que es la que se lleva en la camilla. Luego el análisis que realicé, lo que encontré era que a las dos palomas que sostenían eran justamente la fuerza pública. Este es un hecho que ha sido bastante controvertido y que hasta el momento, a pesar de los avances judiciales, no se ha logrado dar cuenta como todo lo que sucede en el Palacio de Justicia. Entonces, vuelvo y juego, aquí no se habla sobre el mercado de drogas ilegales, no se habla de violencia, está mucho más alejado el tema, como tratando de, se toca pero no se toca el tema, como una cuestión de evasión. Finalmente, este periodo se cierra con el asesinato de Guillermo Cano, que era el director del periódico El Espectador, que justamente ellos se habían construido toda una narrativa en la cual había toda una lucha frente y una disputa discursiva frente al mercado de drogas ilegales, precisamente frente a Pablo Escobar. Eh, y curiosamente, igual el editorial de ese momento, Mártir del periodismo, señala que no se sabe por qué fue asesinado, o sea, que no se sabe los autores del asesinato de Guillermo Cano ni por qué. O sea, cuando es, digamos, es bien interesante porque es súper palpable que tenía que ver el personaje y que estaba asociado al mercado de drogas ilegales ese asesinato, pero vuelve ahí se me hizo en ese momento de análisis de las caricaturas, se me hizo muy claro que había una especie de evasión como que se asumía, pero no se asumía el asunto, y justo la caricatura se atreve un poquito más a hablar, dice in memoriam, y lo que tenemos es una guadaña, la guadaña de la muerte, que cae sobre una máquina de escribir, que escribe sobre la muerte, y un poema de León de Grey, Señora Muerte, que se va llevando todo lo bueno que nosotros topa, solos en un rincón, vamos quedando los demás, gente mísera de tropa. Hay unos asesinatos, digamos, magnicidios importantes, pero hay justo un momento de evasión. Este es el primer periodo que tiene estas características. Vamos a ver el siguiente, que es el momento de crisis. Hay un cambio grande en las caricaturas políticas, incluso cambia el caricaturista, etcétera. Y lo nombré un periodo de crisis porque es un momento donde ya se confronta la antioqueñidad propiamente. A mano izquierda encontramos que esa es la barbarie, son asesinados, ocurren muchas cuestiones ese año, en el caso de Medellín y de Antioquia, pero principalmente el más importante, digamos, es el homicidio de Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancourt. Son políticos disidentes, activistas, que para ese momento incluso el mismo diario, que es de una orilla conservadora y que es orilla distinta en términos ideológicos de esas personas, lo marca como una gran barbarie, como algo que no puede seguir sucediendo, y hay un cambio, digamos, ahí interesante en varias cuestiones. Señalar la primera frente a la imagen es que empieza el cuestionamiento: ¿el antioqueño es bondadoso o es maldado? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Es una confrontación ya directa con la violencia, ya es mirar el tema, pero no es mirarlo mirando el tráfico de drogas de cara, sino mirándolo dentro de un marco de violencias, sin palabras. Hay una valla, el antioqueño, que es el personaje que tenemos ahí, el traje típico del antioqueño, que enmarca todo este asunto del mito antioqueño también, el sombrero, el carrer, la camisa, las alpargatas. Él tiene una lágrima en el ojo y está diciendo con el dedito, pues pero es verdad, pero que Medellín es buena gente, sí, pero algo pasa. Entonces, es una caricatura incluso tierna por la manera en que aborda eso, muy humana, muy sensible, y esto es una característica también que va a entrar a cambiar acá, o sea, el toque humanizante que se le empieza a dar a la sensación de violencia. Y ahí entramos al segundo año, al segundo momento, el segundo año del segundo periodo, perdón. Es un año bastante complejo también porque es asignado el procurador de justicia. Aquí hay un momento, un cambio también dentro de la historia de cómo se da la relación entre el Estado colombiano y la coalición de traficantes liderada por Pablo Escobar, que en este caso, digamos, se autodenominan los extraditables, en oposición a la extradición y el tratado de extradición,
que se firmó entre el gobierno colombiano y estadounidense, y que a partir de justo el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que fue el primer evento que les mostré, que se volvió a activar esta cuestión, y que ellos estaban luchando para que no tuvieran preferían una cárcel en Colombia, preferían una tumba en Colombia, perdón, que una cárcel en Estados Unidos. El procurador es un antioqueño, representa también gran parte como de los valores, las ideas del mito también antioqueño, de la raza antioqueña, entre comillas, pero ocurre que a la par que este personaje es asesinado en un intento de secuestro, ese mismo día es liberado Andrés Pastrana. Andrés Pastrana fue posteriormente un presidente colombiano, de origen conservador, etcétera, pero lo que marca principalmente esto es un tira-afloja entre el Estado de los extraditables, secuestraban personas, generalmente políticos en este primer año, el 88, el 89, secuestraban políticos o familiares de políticos, y posteriormente estos, digamos, trataban de negociar con el Estado. Hay una mirada como, digamos, se podría leer como un chantaje, pero también hay una mirada que es la que hace el colombiano, que no tiene una mirada de chantaje frente a este proceso, sino como una mirada de que hay una voluntad de diálogo. La caricatura es una caricatura sui generis para lo que uno ve en la lectura total del colombiano, porque marca un elemento de violencia, habla de la avalancha, una avalancha que es solidaridad. Recuerden que les hablaba sobre la solidaridad, aquí ya empieza un cambio en este 87-88, porque los que eran distintos, lo disidente, que digamos, si se entendía la solidaridad como algo de familia, algo de quien era igual a mí, ya en este caso se empieza a tomar temas que son solidarios con lo diferente. Todos tenemos que entrar en posición de diálogo. Entonces hay un cambio también ahí, pero en este caso la caricatura habla de una solidaridad, todos unimos en contra de la violencia. Y es la primera vez que, digamos, se pone como una característica humana a quienes son. Entonces tiene pues como aquí el antifaz, está huyendo, etcétera, por la fuerza, que es una fuerza violenta que va a venir en contra. Entonces, también lo que acompaña en este tipo este año también es una cobertura del cual se nota que digamos, hay una mirada donde, listo, apoyemos la militarización, por ejemplo, o aportemos el uso de las armas, la persecución, pero el diálogo también, o sea, es un momento indeciso, también por eso de crisis, y ya luego vamos a tener el tercer momento donde plenamente se va a ver como súper claro como esta parte del mito antioqueño se reacomoda, se retransforma. Al respecto, no hay que entender como el mito antioqueño es identitario como algo bueno o malo, sino como algo que permite a las personas darle sentido y que es maleable, ¿va? Lo que se encuentra en 89, que es el año más difícil, digamos, en ese trayecto de Colombia, más difícil por el cantidad de número de homicidios, por las personas que se asesinan, ese año Galán, también ese mismo día que se asesina Galán, se asesina a Franklin Quintero, Valderrama, que era, perdón, Valdemar Franklin, que era el policía de Antioquia. Hay una cuestión importante y que se empieza a marcar sobre todo en este periodo, y la diferencia entre lo que está sucediendo en Antioquia, en violencia, en términos de violencia y mercado de drogas, y lo que sucede en el resto de Colombia. Entonces, como si en Antioquia sucediera algo aún más difícil, más terrible, más complejo, más violento, y afuera otra cuestión. Entonces, ese mismo año, cuando intentaban previamente el primer semestre el homicidio del policía Franklin, que asesinó en una bomba, por medio de una bomba, un atentado bomba, al entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Bentancur, lo que implicó, digamos, en términos ¿entiendes? Como asesinar al presidente, o sea, en ese momento, esa coyuntura, como se muestra, como si asesinaran al presidente de Colombia, en este caso por esta idea antioqueña de autonomía cerrada, etc. Y lo que tenemos acá es bien interesante, porque la caricatura se marca como faltan 2.900, que son 2.900 policías. Y aquí vemos un antioqueño reprochándole a su alcalde, en este caso la figura del alcalde es bien interesante porque el alcalde es el primer alcalde electo popularmente, Juan Gómez Martínez, y que además anteriormente había sido el director del Colombiano y esa es la parte de la familia dueña o refundadora, por así decir, el Colombiano en su segundo momento de creación, ¿va? Entonces tenemos una alineación también dentro de la política y todo esto. Va. Entonces él le dice, Juancho, mijo, ¿cómo le fue en Bogotá con lo de los policías? Y ahí justamente le dice, me hicieron pistola, se refiere a que pues le empuñaron la mano y solamente le alzaron el dedo del medio, que básicamente alude también a que con eso trataban de eliminar o quitar de encima, como es una manera como cuando alguien te hace un mal de ojo, como evitar ese mal de ojo. Entonces hay una mirada que ya se empieza a crear
y que yo incluso crecí con esa idea también, como de manera personal, de niño, como, como Antioquia y la gente de Medellín, pues no es buena o algo está mal, está pasando allá y es terrible y hay que Disculpa, alejarse. Elizabeth. Sí, dime. Disculpe interrumpir, te queda 2 minutos. Vale, entonces, bueno, ocurre todo esto, pasa lo siguiente, digamos, frente al asunto de los diálogos. También, pues, posteriormente, como una idea de vamos a dialogar con los extraditables, que es una mirada distinta. Finalmente, cuando se da el sometimiento a la justicia, Pablo Escobar se pide en ese sentido, como si alaba la intervención del sacerdote y se apoya el asunto del diálogo. Y cuando Pablo Escobar, digamos, se va a la cárcel, lo que ocurre ahí es que hay una idea de vacío de autoridad, también de autonomía, de regionalismo versus centralismo. Eh, para cerrar, digamos, y disculpen que me haya alargado, lo que en general ocurre es que se pasa a ver el tema como problema, a reflexionarlo como algo íntimo y profundamente disruptor a la identidad antioqueña, y hay un cambio aquí que caracteriza, se pasa de esta idea de honradez o de honesto, de la guía católica como un principio, de la guía católica como algo que exige, como ya a un principio de la idea de no violencia y avalar la posibilidad del diálogo con nosotros. Es una mirada distinta incluso que se tiene frente a otros periódicos como El Espectador frente del tema, en la idea del trabajo, la laboriosidad. Dentro del mito antioqueño está como esta idea del comerciante, el arriero. Aquí se hace más fuerte este punto, si es un asunto que se exacerba en la construcción de un regionalismo versus un centralismo, y se retoma y se ubica eso. Y la solidaridad y una transformación en esta parte, en la cual ya no es solo la familia, sino que hay una apertura frente a la diferencia. Esto es lo que ocurre para este periodo. Si ya después hay una modificación dentro de la idea de la identidad tuqueña, pues corresponde a otro tipo de investigaciones, pero eso sería todo. Les agradezco y disculpen que me haya pasado un poquito y no pude darles todo completo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y si puedes quedar por aquí en el espacio virtual para las preguntas después. Okay, now we're moving on to Josh Mentanco's presentation. Josh is from Yale University, and his presentation is titled A Third World Commons for Traditional Medicine, Mexico City and the Global History of Traditional Medicine in the 1970s. So Josh, whenever you're ready, you have 20 minutes. Thank you. I'm not sure where to pull up the... Okay, so let me... Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Mi charla es en inglés, pero las preguntas en español son muy bienvenidas. Pero ya, empezamos. I am sorry for changing the title a little bit. I also got the date wrong. But here we go. So the title of my talk today is Mexican Traditional Medicine and the Third World, the Entanglement of Rights and Resources in the 1970s. And this talk will present a slice of the geopolitics of traditional medicine knowledge in the 1970s, using a 1977 meeting between various third world nations in Mexico City as a window into those politics. My argument is that the concept, as well as the coalition of third world nations, and here I'm using Vijay Prasad's definition of the third world as a political project,
participated in shaping a specifically third world or decolonial approach to institutionalizing traditional medicine that I think contrasts a lot with the way decolonizing traditional medicine has been talked about in the last couple of days. So these politics emphasized state sovereign rights, not indigenous rights, over the resource of traditional medicine. And in some ways, I think this is in tension with a decolonial vision of institutionalizing traditional medicine based around non-state political units, including forms of indigenous sovereignty, which themselves are in tension with state sovereignty. So the structure of today's presentation will, lay out attempts to reform the global economy and global public health in the 1970s in international institutions, and show how those converged really around the project of reivindicating traditional medicine. And then I'll consider the tensions and contradictions of this convergence as it played out in the world's first truly global meeting on traditional medicine and the Third World, involving Asian, African, and Latin American delegates in Mexico City in April 1977. And this meeting was organized by the Mexican Institute for the Study of Medicinal Plants, IMEPLAM, which was located itself in the Center for Economic and Social Studies of the Third World. Delegates traveled from Nigeria, Egypt, Ecuador, Guatemala, China, and India to participate in the meeting on traditional medicine titled Evolution of Traditional Medicines in Contemporary Societies. And following the event, the IMEPLAM also published a magazine, Medicina Tradicional, which aimed to share news and research from these third world scholars and scientists. The magazine also published edited transcripts of their conversations, and these transcripts provide the main primary source for this presentation. While the IMEPLAM was only founded in 1975, there were deeper wells of institutionalizing traditional medicine in Asia and Africa, and here I'm relying on Helen Tilley's work. In July 1969, the World Health Organization passed its first resolution on traditional medicine, which called for more studies on the role of traditional medicine within member states' drug and healthcare programs. Now, while several historians have pointed to the importance of China's Barefoot Doctors program to inspiring this growing interest in traditional medicine in the late 1960s and early 1970s, recent research has actually shown that this specific 1969 resolution was spearheaded by the People's Republic of Guinea and the People's Republic of Congo. In July 1969, the same month as that WHO resolution, the Organization for African Unity met in Algiers and unanimously adopted a document called Pan-African Cultural Manifesto that called on its member states to, quote, promote and coordinate research in all spheres of traditional medicine, and, quote, to protect the intellectual property of Africans by suitable legislation, end quote. So the Republic of Guinea and Republic of Congo officials were also deeply involved in this WHO manifesto. However, as Helen Tilley notes, that OAU manifesto was actually much more political than the WHO one that came out the same month. Still, they both had political roots in member states' desire to deal with inequalities in health and also inequalities in trade and medical resources. They offered a way forward for a more equitable global health than the vertical programs aimed at disease control and expensive imported medical technology. They offered a path forward based on local resources that could also lead to wealth. So the threads of health and wealth that came together in the OAU's 1969 manifesto, and which manifested in a more technical, limited way in the WHO's resolution, were congruent with two global movements which peaked in the 1970s. The push for redistribution of global wealth and reformation of terms of trade associated with the new international economic order, and also the movement for primary healthcare. But I'll talk about the NIEO before that. So this is just this is a picture of the magazine where the transcripts were found. So the NIEO had its origins in the group of 77 newly independent nations and the non-aligned movement. Intellectually, it also drew on ideas that came to be known as dependency theory that came out of the Economic Commission for Latin America in Santiago, Chile.
Founded in 1964, though, the United Nations Conference on Trade and Development, and here you can see a photo of a 1972 meeting, became the most important forum for debating ideas for a new international economic order. And some of the ideas kind of laid out in that forum that are relevant for our discussion today are national sovereignty over natural resources, fair terms of trade for commodity exporting countries, and commodity price stabilization, as well as facilitating industrialization. The idea that traditional medicine could augur the growth of third world wealth was definitely on the agenda in the 1970s and culminated in 1974 when Mexico's President Luis Echeverria presented a Charter of Economic Rights and Duties of States in the UN General Assembly, which was subsequently adopted. And there's the UN Commission on Trade and Development approving the charter. But what about the health side of this health and wealth equation? Much as the NIEO formed in part through disillusion with post-colonial economic dependence on Western and industrialized countries, the movement for health for all and universal primary health care drew on and responded to a disillusionment with the results of post-war global public health and its vertical campaigns of disease eradication in countries without basic health infrastructure. Now, primary health care allows for the full participation of a community in health planning and provision and uses local labor and, interestingly for us, pharmaceutical resources. The culmination of this movement, which was in some ways led by the Director General of the WHO throughout the 1970s, Halfdan Mahler, was the 1978 Alma-Ata Conference on Primary Health Care, where delegates adopted an official declaration that called for health for all by the year 2000. And one of the points of the declaration called on countries to make full use of midwives and traditional medicine practitioners in their primary healthcare programs. So here we see traditional medicine more as labor than as pharmaceuticals. And I think one of the things I'm kind of like toying with and seeing how the NIEO and the primary healthcare movement converge is that primary healthcare focuses on traditional medicine as a labor resource, is filling a kind of staffing shortage at the local level. And the NIEO kind of envisions it more as a commodity. But you might see the two of these kind of coming together and being in tension with each other. So these are the two threads then that I've laid out that I think are essential to understanding this Mexico City April 1977 meeting, which I'm now going to talk about. So my hypothesis or kind of argument maybe here is not that traditional medicine was reivindicated directly by these related global struggles against economic dependency and for universal accessible primary health care. But that process of reivindication in some way, which emphasized a strong central state, which exercised sovereign rights over traditional medicine as a national resource, shaped a policy discourse on traditional medicine in Mexico that turned it from being a symbol of underdevelopment into a resource for the state. While some have compellingly described how the founding of the IMEPLAN by Echeverria was emblematic of his government's pharmaceutical nationalism, my hope is that we can place this institution in a more global context to see it as reflecting a convergence of both nationalist and internationalist agendas. So in March 1975, just a few months after his impressive performance delivering the Charter of Economic Rights and Duties of States at the UN in New York, Luis Echeverria founded the IMEPLAN. The IMEPLAN was one of the first research institutes founded to investigate traditional medicine in Latin America. And like other organizations from Africa and Asia that attended this 1977 meeting, it was philosophically aligned with both the NIEO and the goal of increasing primary health care. And like I already mentioned, it resided within the Center for Economic and Social Studies of the Third World, likewise founded by Echeverria, and which, as its name suggests, was a research center devoted to publishing research by and about the Third World.
So this conference in Mexico City appears to have been the first global traditional medicine meeting in the Americas in the 1970s, not in the world. And it marked an important moment of unity between discussions about traditional medicine that had their origins, as I said, in the 1960s in the Organization of African Unity, UNESCO, and the African Regional Office of the WHO. The meeting, like a 1976 meeting in New Delhi about traditional medicine, excluded attendees, from the most part, from the continent of Europe and the US. Indeed, the only delegate from North America at that 1976 Delhi meeting had come from Mexico. I don't know who the delegate was, unfortunately. Xavier Lozoya, a pharmaceutical researcher, was the founding director of the IMEPLAM, and he kind of oversaw these conversations in 1977. So what did they talk about? Like any conference, the first topic considered by the delegates was how to define traditional medicine. And Lozoya pushed the idea that traditional medicine emerged as the result of an asymmetric relation of power between metropolitan medicine backed by colonial power and local medicines. Now, the delegates, all of whom were trained in Western science, were in a strange position, representing colonial medicine as they defined it, while also seeking to decolonize it. As scientists trained in biomedicine, they saw their roles as producing a reconciliation between biomedical and traditional medical systems. In the first issue of Medicina Tradicional, Lozoya stated that the magazine's mission was to undo the effects of colonization on third world knowledge systems. Quote, "For developing countries, traditional medicine represents an alternative path in their quest for health based on the cultural inheritance of the nation, linked profoundly to its roots in identity and cosmology." End quote. Their goal was not to discredit Western biomedicine, as however much they called it colonial. Their goal was not to kind of return to nature or exoticize traditional medicine or romanticize it. Rather, they sought to bridge traditional and Occidental medicine and facilitate the unification of the two systems by putting traditional medicine cures through a process of scientific validation. And in so doing, their goal was to build a new public health system for developing nations that would be based on, quote, "the reality of its economic resources and the cultural idiosyncrasy of its inhabitants," end quote. But even as the origins of traditional medicine were traced to this colonialist rupture between European and indigenous medical systems, those European standards became the barometer for measuring which aspects of traditional medicine could be considered useful within this new reconciled health system. So ultimately, traditional medicine's place in this new decolonized health system depended on its validation through Western science. Now, the delegates were not unreflective about this contradiction, and they asked themselves, who are we proving the validity of traditional medicine to? Surely not the people in our countries who are already using it. Then why are we putting it through this process of scientific validation? Well, here I want to kind of return to the NIEO a little bit. The question of who needed traditional medicine to be validated by Western science didn't really have much to do with health or expanding primary healthcare, but it did have something to do with national wealth. Proving its scientific safety and effectiveness allowed these research institutes to potentially turn traditional medicine into an exportable product. It allowed them to turn plants into pills. But there was no unanimity on how traditional medicine should be industrialized. Delegates considered two possibilities. I'm actually going to just talk about the slide here. I've been presenting a lot of images without talking about them. So this was the IMEPLAM's approach to integrating traditional medicine. So the first stage is recovery, right? So gathering information about it. And this involved ethnobotany, pharmacology, chemistry. But all of this kind of fed into what you see in stage 2,
which is the process of validation, in part through Western medicine. And the point of this was that, part of it could go back into a kind of, as you can see in the lower right-hand, medicina. So that could be, once traditional medicine was validated, it could be incorporated into a national health system. But also ethnobotanicals, right? So there was this idea as well that that validation process could lead not only to health, but potentially to exportable products. So, I'll just kind of jump to a final conversation that the delegates had on transculturation. And so here we kind of get at the solidarity and how solidarity itself was in some ways limited by this interest in using traditional medicine to pursue national wealth. So in a conversation on transculturation, delegates described successes and failures of trying to grow Mexican plants in Egypt and India. And even assuming that the plants could grow in other parts of the world, which was not always the case, they realized, the researchers in those other countries, that those plants did not always have the same effect because of changing ecology and how that shaped the active chemical principles. So for this reason, Dr. Ratsimamanga from Madagascar pushed for more collaboration in sharing plants and research, but also in deciding which plants should grow in which countries. And the deciding factor would not only be the viability and the effectiveness of the plant grown, but the economic efficiency involved. As much as they sought to keep the prices of plants low, Ratsimamanga, mentioning Mexico, also expressed that plant production should be, quote, profitable for the autochthonous country, end quote. So this is kind of, how I think I'm going to end it. And obviously there are a lot of ideas kind of floating around in here. But I think that the practical solidarity between these nations of the third world and this dream of kind of sharing knowledge and research about traditional medicine was in some ways limited by the idea that it should be profitable for the autochthonous country. And it was also limited, in a sense, by the idea that plants needed to be turned into pills in order to be exportable. But these kind of contradictions, of representing colonial medicine while also seeking to decolonize it, these were not things that they ran away from as delegates. These were kind of things that they faced head on. And so for that reason, I think it's kind of interesting because they both acknowledged their role and yet sought to disavow it. And so you can kind of see it in these curious and twisted circuits for how traditional medicine knowledge should be flowing. But yeah, I'll leave it there. Thank you. Okay, Josh, thank you so much. That was great. Okay, so now let's move on to the next talk. Experticias y saberes ciudadanos por la regulación terapéutica de la marihuana en Argentina, with Oscar Aguilar, de la Universidad Nacional de Quilmes, y María Cecilia Díaz, de la Universidad Nacional de Córdoba. And it says here that they're virtual, but they look pretty real to me. Okay. So let me pass you this. Ahí está, Lucía. Pero tenemos una. Acá. Sí. ¿La movemos desde la computadora?
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenos días para todos. Preparamos esta presentación en inglés, pero vamos a darla en español porque no nos sale el inglés muy fluido. Así que bueno, esta ponencia que es Experticias y Saberes Ciudadanos por la Regulación Terapéutica de la Marihuana es de un equipo que la verdad es bastante interdisciplinario. Yo soy ingeniero agrónomo, mi compañera Cecilia es antropóloga y Lucía, que está ahí en pantalla, es socióloga. Bueno, esto no es un trabajo pues histórico, ¿sí? Es de una regulación contemporánea, la regulación médica del cannabis en Argentina, que es de marzo del 2017, es una ley que se sancionó en el 2017, la cual emergió de un debate más bien local, no de una discusión nacional, si bien se dio una discusión parlamentaria nacional, la importancia que tuvo los municipios en esta ley fue muy importante. ¿Qué pasa con esta ley? Perdón, me quito eso. Que cuando se sanciona tuvo muchas limitaciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, que el cannabis medicinal no estaba claro cómo se iban a hacer las formas de acceso y que estaba anclado a la par de una política de guerra con las drogas. Entonces, las formas de abastecerse de cannabis medicinal no estaban reguladas, los usuarios seguían siendo perseguidos y criminalizados. Entonces, es una ley con bastantes limitaciones. Para el 2019 hubo un cambio en las autoridades de gobierno que de alguna u otra forma suavizó la criminalización de usuarios y de cultivadores, pero de todas maneras continuó, no la eliminó del todo. Nosotros entonces, este trabajo es una investigación muy larga, en la cual, digamos, está mi tesis de doctorado, otros trabajos de investigación que analizamos el rol de los expertos en las políticas públicas, y en esta ponencia en particular nos centramos más en la distinción, o no en la distinción, sino en cómo los conocimientos de los ciudadanos infirieron en la aprobación de esta ley, como vamos a mostrar más adelante. Esta ley, como dice acá en la diapositiva, tuvo un diseño desde las organizaciones sociales de usuarios de cannabis y cultivadores, y fue muy interesante que en los debates los usuarios, las mamás de niños con epilepsia, llevaban sus anécdotas de cómo sus hijos les hacía un efecto terapéutico el cannabis, y los legisladores a su vez reclamaban porque estas soportes o estas evidencias tuvieran un soporte científico o médico más fuerte. Es una controversia bastante interesante. En esta ponencia particularmente analizamos los roles de la ciudadanía, ¿no? Para este caso, la ciudadanía tuvo un rol histórico como activistas canábicos para llevar este tema al Congreso, al Congreso Nacional. También hay nuevos reclamos que se dan en torno al cannabis, ¿no? Como es este uso medicinal. Aparecen estos nuevos usuarios que son la niñez como usuarios de cannabis, de aceites de cannabis. Lo que contaba de evidencias anecdóticas de las mamás de esos niños en el Congreso, con los legisladores. Y los ciudadanos también han sido el soporte, la red de soporte para todas estas cuestiones que en la ley no están reglamentadas, que es la producción, el cultivo y el soporte técnico, el entrenamiento que tienen, digamos, los autocultivadores de cannabis. Todo esto usamos una noción desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es la ciencia ciudadana. ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por ciencia ciudadana? Hay distintas perspectivas, ¿no? Una perspectiva de ciencia ciudadana es que los ciudadanos ayudan en proyectos grandes de investigación de gran escala como proveedores de datos, como herramientas para recoger datos. También hay una perspectiva democrática, que es que la ciudadanía cuestiona tanto los métodos de la investigación como sus resultados, interfieren en las agendas de investigación, en qué es investigado y qué no, o en una gobernanza más democrática de la ciencia. Nosotros interpretamos o entendemos en este caso que, viendo las particularidades de que es una legislación que nace desde las provincias, desde municipios,
otros factores que pueden tenerse en cuenta cuando se habla de ciencia ciudadana. Y es, por ejemplo, esto del interconocimiento, la confianza mutua, cómo los ciudadanos intervienen en configurar un problema público para ser solucionado, y en la resignificación social de tanto lo que significa el cannabis en una sociedad, como generar nuevas identidades, ¿sí? Sí. Bueno, con respecto a los, no sé si se escucha ahí, espero que sí, a los métodos que utilizamos para realizar este trabajo, principalmente hicimos análisis documental de resoluciones, ordenanzas, legislación. También nos valimos de la observación participante y de la realización de entrevistas en profundidad. Nuestras reflexiones, bueno, emergen del trabajo y seguimiento empírico. ¿Ahí? Está prendido igual, no sé. ¿Ahí se escucha? Ah, bien. Nuestras reflexiones emergen del trabajo y seguimiento empírico de 3 casos de regulación local de cannabis medicinal y terapéutico en Argentina, que fueron singulares con respecto a la ley nacional que fue aprobada en marzo de 2017 y que se desarrollaron en municipios de la provincia de Buenos Aires, en particular en los municipios de General La Madrid, de San Vicente y de Burlingame, que están localizados, bueno, en lo que sería el Gran Buenos Aires, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue analizamos ordenanzas y resoluciones de estos municipios y también hicimos entrevistas en profundidad, 2 entrevistas con un médico que fue el que impulsó la primera regulación local en el municipio de General La Madrid y que es el actual director del Programa Nacional de Cannabis en Argentina, una figura muy reconocida, Marcelo Morante. Y también realizamos entrevistas con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, en particular con la Asociación Civil Acceda de Cannabis Medicinal de San Vicente, la organización Ananda Cultiva, que es de Burlingame, y la organización Cannabis La Madrid, de General La Madrid. Entonces, lo que sostenemos es que son asociaciones civiles que tienen identificación comunal, porque sus proyectos de regulación, las ideas que han llevado a normativas, incluyen también la conformación de desarrollos productivos en sus respectivas localidades. Bueno, entonces una primera dimensión sobre la que llamamos la atención en nuestro trabajo era el tema de la importancia de la proximidad en la ciencia ciudadana del cannabis. Entonces lo que sostenemos al ver la intensa actividad en los municipios es que la construcción de este problema público tuvo como elementos fundamentales el tema de la confianza y también las relaciones de interconocimiento, que es un concepto que tomamos de una antropóloga, Julieta Quirós, y ella se refiere al interconocimiento como aquellas relaciones que son pensadas como que no tienen que ver necesariamente con un componente social fuerte, digamos, de relaciones de reciprocidad con alguien, sino de conocerse por vivir en el mismo espacio, digamos. Perdón, estoy un poco agitada. Entonces, lo que nosotros sosteníamos aquí es que, por ejemplo, en las entrevistas veíamos con Marcelo Morante y con activistas de las diferentes localidades, veíamos cómo tanto el encuentro con el uso terapéutico de cannabis como las búsquedas de regulación local estaban marcadas por el hecho de conocerse entre los vecinos. Entonces esto parecía como un elemento importante en las entrevistas. Entonces, por ejemplo, y también al ver las redes de relaciones que las personas articulan, nos encontramos con la importancia de esta dimensión local. Entonces, por ejemplo, en el caso del médico que mencionábamos, su hermano, por ejemplo, ocupaba una banca como concejal en su municipio, y uno de los candidatos a la intendencia, que llevó el tema del cannabis medicinal en su plataforma política, había sido compañero de él en la carrera de medicina. Entonces, estaba marcado por todas esas relaciones de interconocimiento. En el General La Madrid se hizo en 2005 una primera reunión comunal donde se presentó el tema a los vecinos y contó con una amplia participación. Entonces, de esa reunión el médico destacaba que estaba, por ejemplo, acá estoy citando, dice, está el cura párroco, está el policía, está la maestra, está el paciente, está el médico, está el político. O sea, rápidamente son personas identificables con nombre y apellido, que uno puede de una forma hacerlo mucho más personal al debate. Y esto también apareció en una entrevista que hicimos con el integrante de una agrupación activista local de Cannabis La Madrid, que decía, bueno, acá todos sabemos quién cultiva, digamos, todos sabemos quién tiene flores y quién no. Entonces esa dimensión de conocerse en la localidad tiene su importancia.
Las otras localidades a las que nos referimos, que son municipios, ciudades más populosas y urbanizadas, están más cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso no es un dato menor, que son San Vicente y Hurlingham. Ellos tomaron la iniciativa de generar la Madrid para buscar replicarla en sus respectivas localidades, pero allí también fue muy importante, digamos, manteniendo la singularidad de sus respectivas localidades. Entonces buscaron herramientas como para poder participar en la formulación de las ordenanzas, y también hacerlo a partir de adaptar las ciertas cuestiones, transformarlas con relación a las necesidades productivas de sus respectivas ciudades. Entonces, si bien tomaban como modelo lo que ocurría en otros espacios, lo cierto es que finalmente se producían regulaciones propias. Entonces, un poco lo que queríamos mostrar a través de esto, cómo a través de eventos científicos, reuniones que congregan a los vecinos, y estas relaciones de confianza y de conocimiento, son instancias dinamizadoras que hacen el proceso de regulación, más allá de lo que vemos más visiblemente en los medios de comunicación, que tiene que ver con las manifestaciones en el Congreso, la participación en los debates parlamentarios. Lu, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ahí tienes la palabra. Muy bien, sí, venía. ¿Qué tal? Hola a todos, gracias. Otra dimensión que se suma a este tema de la proximidad, del interconocimiento, de las relaciones cara a cara que fueron tan importantes en estos espacios locales, como comentaba Cecilia. Otra dimensión que se suma a esta ciencia ciudadana por el cannabis medicinal y terapéutico es la existencia de diferentes experticias, es decir, conocimientos, habilidades, ¿no? Y además de la diferencia de experticias puestas en juego en este movimiento, su mezcla, ¿no? Su hibridación. Esto se puede ver, como dice aquí la Filmina, en la misma estructura y en las mismas funciones de las organizaciones sociales involucradas en el proceso de regulación. Por ejemplo, en la organización Acceda, tenemos diferentes tipos de profesionales, ¿no? en sus rangos, en su estructura. Tenemos un trabajador social, un psicólogo, un médico epidemiólogo, comunicador social, que también interactúan con médicos de hospitales como el Hospital Rofo de la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo podemos observar en la otra organización social, Anananda Cultiva de Hurlingham, esta dinámica de hibridación de experticias, ¿no? de perfiles profesionales, de saberes acreditados, pero también no acreditados, no expertos, ¿no? Saberes más vinculados con el saber empírico, el ensayo, prueba y error, este conocimiento que está más en manos de los usuarios y las organizaciones sociales, ¿no? que promueven este uso medicinal y terapéutico. Por otro lado también, estas experticias, esta hibridación y diferentes experticias se muestran o son visibles en el tipo de conferencias y talleres que en general las organizaciones sociales llevan adelante, ¿no? Y es allí donde distintos profesionales y contenidos temáticos que aluden a distintas disciplinas del conocimiento, pero también a distintas prácticas populares, son contenidos, son incluidos en este tipo de actividades, ¿no? También aquí el tema de las experticias se ve las diferentes experticias y su hibridación se ve en el caso de los procesos de generación de demandas, ¿no? políticas, y también de asesoramiento institucional, actividad que es central en este tipo de organizaciones sociales, que incluso es contemporáneo y previo a la ley, en muchos casos, y que históricamente, esto lo mostró Cecilia, cómo estas organizaciones sociales, este activismo canábico pre-ley medicinal, ¿no? También tenía muchas actividades de este tipo, ¿no? de asesoramiento institucional a gobiernos locales, a hospitales, a médicos, ¿no? Este saber que provenía desde abajo. Acá también aparecen muchos saberes implicados, ¿no? Saberes más populares, pero también saberes de algunos profesionales que se acercaron tempranamente a la problemática del cannabis terapéutico y medicinal.
bueno, en relación a la producción de conocimiento, también encontramos que en las organizaciones sociales no solo se realizan actividades de difusión, de asesoramiento institucional, donde estas experticias se encuentran entremezcladas, sino que también estas organizaciones sociales producen conocimiento, conocimiento en general sobre usuarios, ¿no? Y efectos clínicos y variedades, cepas terapéuticas, y no solo digamos, investigan sobre esto, acompañados en general con profesionales de la salud, sean médicos o de otras disciplinas, sino que esta información es registrada, se crean bases de datos, al mismo tiempo, bueno, se generan informes y conocimiento que también refleja diferentes miradas, ¿no? Visiones y prácticas puestas en juego. Y por último también, en estas capacidades de armar redes, ¿no? Y de implicar y enrolar nuevos actores, no solo políticos, sino sociales, también encontramos en este movimiento social, esta ciencia ciudadana por el cannabis medicinal y terapéutico, la capacidad de sinergia de todas estas experticias en pos de esta generación de redes, ¿no? Bueno, los dejo acá y sigue mi compañero. Vale. Bueno, y una última dimensión que de esta ciencia ciudadana que llamamos por el cannabis es esto que yo comentaba de cómo este fenómeno podía cambiar o modificar los significados que tenía el cannabis dentro de la ciudadanía o dentro de estos pequeños pueblos, ¿no? Y también cómo la ciudadanía, cuáles fueron esas formas en que los ciudadanos participaron en este tema del cannabis, en la legislación del cannabis. Hubo una, digamos, en La Madrid, que fue el pionero, el primer municipio en discutir este tema, hacia 2014, la vinculación de la ciudadanía se dio de forma promovida por las autoridades de gobierno. Estaba, más para acá, estaba, sí, ya terminamos acá. El intendente, el gobernador pues de este municipio y un primo que era médico se interesaron por llevar esta temática a la comunidad. Pero también en las otras dos localidades que investigamos, que son San Vicente y Hurlingham, la participación se dio de manera más espontánea. Fueron los vecinos quienes llevaron el tema al gobierno, a la municipalidad. Entonces, las formas de participación también son distintas. Respecto a los significados del cannabis, se cambió dentro de la comunidad. No se eliminó del todo el significado que tiene el cannabis hacia las adicciones, la toxicología, los daños neurológicos o psiquiátricos, pero ingresaron quizás nuevos significados, como esto del cuidado paliativo, la oncología, la neuropediátrica es fundamental en esas localidades argentinas, y el dolor crónico para los ancianos, los adultos mayores. También esto de la ciencia ciudadana hizo que dentro de las universidades, dentro de los grupos de investigación, emergieran o se le diera fuerza a nuevos cuerpos de conocimientos o disciplinas o sí, áreas de conocimientos. Esta área nueva de la medicina canábica, ¿no? A la que algunos doctores que pudimos entrevistar adhieren como médicos canábicos. Aparece esto tanto en los profesionales como en los cultivadores, en los activistas, estos nuevos conceptos como el sistema endocannabinoide, que hasta cierto tiempo, hasta la regulación, no era común entre ellos. Y otro, por ejemplo, es el efecto séquito, esto de que el cannabis no funciona como una molécula aislada, sino tiene que ser un compuesto de toda la planta para que su efecto sea más útil, por decirlo de una manera. Y finalmente esto de las identidades, ¿no? Las identidades dentro de las comunidades también emergieron nuevas y se cambiaron algunas. Esto de entrevista que le hacíamos a activistas, que se cambió esto de los muchachos, de los potheads, que pasaron a ser ahora
expertos a los que les consultaban las administraciones en cómo cultivamos, cómo preparamos, cómo hacemos los aceites. Entonces cambió totalmente, salieron de la clandestinidad a ser figuras reconocidas por su ayuda, más que nada. Por eso esta figura de supportive growers, ¿no? Del cultivador solidario, quienes son los que entregan muchas veces las plantas. No se puede vender porque el marco lo prohíbe, pero sí entregan toda una cantidad de conocimientos hacia las asociaciones, los grupos de mamás, muy importantes, las marihuana mothers, que son esas asociaciones, igual tal cual como Mama Cultiva. Y nada, estos usuarios de cannabis que son nuevos, los ancianos, los niños, que antes no era frecuente dentro del activismo canábico. Yo creo que cerramos con eso para... Okay, thank you so much for sharing that. That was a really inspiring research. So last but not least, let's move on to the presentation, Myths of Drug Consumption Decriminalization, Long-Term Effects of Portuguese Decriminalization on Drug-Related Deaths. And presenting will be Lucas Marín Yanes y Hernando Zuleta. Hernando? No, he's not connected. Okay, so just Lucas from the Universidad de los Andes. So whenever you're ready, Lucas, you have 20 minutes. So thank you very much for the panel. Very interesting presentations. I am economist, so the scope of the paper is kind of different from the previous one, but all your comments I think will be very helpful to complement our work. This paper is co-authored with Hernando Zuleta as well from Universidad de los Andes in Colombia. And I want to begin motivating this paper with this data on consumption of different substances in European countries. And the trends, what we see and the message with these graphs are in recent years, we do not see any evidence of reductions in drug use in any country and in any substances. In fact, the number of users in the world has increased in recent years, and problematic drug use has remained constant for the last decades. However, in terms of expenditure in several countries, there is a huge increase in the last 3 decades or 4 decades. In this graph, we show the evolution of a budget, of federal budget in the US in terms of supply reduction and demand reduction. And what we see is an enormous increase in the last decades. In the last year for which we have data, it's 2019, and we see this expenditure on drug control represents 80% of the international cooperation budget of the US. So it's a huge resources that are invested in this topic. So the motivation of our research question is we see a huge expansion of expenditures, but we do not see any reduction in drug use in the world. And from that data, we want to answer the question whether or not the criminalization of drug use could have a long-term impact on drug-related deaths. And this indicator it's an epidemiological indicator composed by 2 sides. One is the direct drug, illegal drug use cause. So it's kind of the overdoses cases that we have. But this indicator also includes mortality rates among problematic drug users. So this indicator kind of it's composed by these 2 sides, and we focus in the case of Portugal because the criminalization of drug consumption in 2001 had 3 main sides. The first one is that there will not be any differences by type of drugs. The second one is that problematic drug use generates negative externalities, and the third one is that eradicating drug use is unfeasible. So based on those scopes of decriminalization in Portugal, we aim to test whether or not this legal change had any effects on drug-related deaths.
And we face this question by two sides. So the one, we develop a theoretical model, a consumer's behavior model, in order to have a theoretical framework in which the empirical data will contribute to test if our theoretical results are valid in terms of the data that we employed and the methods that we employed. Um, eh, Normally, we in economic in the economic literature, we try to find where uh, our papers contribute to advance the academic literature. And in terms of theoretical discussion, decriminalization has different dimensions. You all know many of these dimensions, but two that we want to highlight are: the first one is the criminal philosophical perspective, in which there is a broad discussion on whether or not the state should punish individuals for consuming specific substances. And in terms of economic theory, what economists have thought about drug consumption decriminalization is whether or not it would change the price of consuming. And by changing the price of consuming, is that economists think that drug decriminalization could affect consumption. So those are the main two theoretical discussions that we want to contribute to. And empirically, there's evidence of cannabis decriminalization in several countries, and the evidence is very consistent and straightforward, finding that there is no effects on age onset nor on prices of cannabis. But with the recent changes in regulatory laws in the US, there are many papers exploring the effects of these marijuana laws in consumption levels and opioid prescriptions. And in these cases, in the recent marijuana laws that passed in the US, the evidence as well is consistent, showing that there was an increase in consumption and an increase in opioids prescriptions. For the Portuguese case, there is some evidence in which the authors have found any changes in consumption trends after decriminalization, and as well they find no effects on prices of cocaine and heroin after decriminalization. There is a previous paper in which the authors show the levels of drug related deaths in the medium term, and what they find is that the levels of drug related deaths converges to pre-treatment, to pre-decriminalization levels. Our contribution here is in several ways. The first one is developing the theoretical model, supporting the empirical evidence, and thinking how rationally and from an economic perspective, consumers could react to this legal change, but as well by dividing the effects in different time horizons. That's one of the main discussions in the decriminalization debate, and as well. But I think that's not the most interesting part. We employed other econometric techniques and other statistic techniques to show the robustness of our results. So briefly, I want to recap the institutional context in Portugal in which the decriminalization occurred. So as you all know, during the 90s there was a crisis in consumption and overdoses in Portugal, and that was related with an HIV crisis as well. So this social issue caused a political debate in terms of how Portugal should face this crisis. And in 1998, the drug consumption crisis was addressed as a political issue. And anecdotically, two doctors in the south of the country began with the creation of treatment of consumption centers treatment. And these doctors promoted the creation of a national commission to discuss and to create policy recommendations to face this crisis. And in 1999, the Commission suggested the decriminalization of drug consumption, and this suggestion was approved in 2001 by the Congress and by the Ministers' cabinet. So the intuition behind the design of our theoretical model is based on a rationality in which decriminalization can affect drug-related deaths in different moments of time, and that the reaction of consumers could be different in different moments of time. So on the one hand, we have there is a reduction in costs of consuming after decriminalization. The risk of consuming is lower, the cost to consume should be lower.
But in the other hand, we have an increase in the institutional capacity to treat problematic drug use. And there is an entire institutional, let's say, a framework to treat problematic drug use, and there is a health center, and there is a lot of institutional capacity to treat problematic drug use. So these two, let's say, opposite direction effects could operate in different times. On one hand, there is a dynamic expectation of risk consumption. So the evolution of the risk perceived by consumers could change in time. There is a learning by doing process as well. And this institutional capacity has a fixed cost in the implementation. So the effects of the criminalization on drug-related deaths could operate in different time periods. This is the structure of the theoretical model. The main messages from this model and from these equations are that consumers derive utility from consuming a normal good, let's say, well, food, any normal good, as well. They derive utility from consuming drugs, but the consumption of drug has a risk which is related with the probability of dying from this consumption and all the negative effects that could have. And solving the model, and if you believe me, in the long run you arrive to that equation, to equation 4. And the message of equation 4 is that in the long term, the risk, which is the mu 0, the risk is constant in time. So what we find in the equilibrium is that the consumers at the end of the criminalization, and if you move some parameters, in the long run, the risk would be the same as in the first period. You can have some changes in the short term, and that's one of the aims of the paper, is to show the short-term effects. But in the long run, the risk perceived and the effective risk that consumers face is the same as in the first period. And that's kind of the main messages of the theoretical model, and the solution. You can find it on the paper. And additionally to this null effect in the long term, we also find in the model that there could be non-linearities in the short terms. Non-linearities, what they are is that in the short term you can have a negative effect, and that negative effect could converge to pre-treatment levels or pre-decriminalization levels. And the purpose of the empirical part of the paper is to test on whether or not these non-linearities exist, and if in the long term the effects will be the same as in the first period after decriminalization. So to test for these theoretical results, we employ data from the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions, and we were able to build a data set for 15 countries from 1990 to 2017. One of the limitations of this data is that you have two series of data, one that is measured with a methodology, another with another methodology, and to harmonize those two series, statistically the objective is to prove that there's only difference in the levels between the series, and that within a country you have the same changes independently on which series you are relying on. So if you can prove that assumption is fulfilled, you can harmonize with some techniques or statistical techniques, you can harmonize those data. And in this graph, what we want to show is that effectively there are differences in levels in between those series, but the correlation between the series is almost perfect. I think it's a 0.94, the correlation between those series. And that gives you the comfort to assure that only the difference is present in the levels between the two series, but the changes within a country is maintained between these two series. We did some proofs changing or just moving to specific years to see if the correlation correspond and is sustained for each specific year. And what we can see in this graph is that the correlation effectively is robust independently on the year in which you're proving the correlation.
And the methods we employ to test for the theoretical effects, it's a difference in differences methodology. And here I didn't want to present the equations nor the model, but I want to give you kind of the intuition behind this empirical strategy. So what you have here is you define a treatment group in which the treatment is occurring, which is Portugal in our case, as is the country in which you are seeing a reform or a change from the status quo framework. And what you want to do is to control and to see if that intervention had an effect on the treatment unit. And to statistically to prove this effect, what you need to build is a counterfactual, a case in which and to see what would happen to Portugal if the decriminalization will not occur. And that is the control group. And the methodology, what enables you to do is to control for the differences between Portugal and the control group before decriminalization. And that is presented in this graph, and basically is to scaling up the blue line to the orange line in the middle. And that's what enables you to do the methodology and to estimate consistently the effect of decriminalization, as you can compute the effect between the two blue dots of the orange lines, scaling up the control of the other European countries. So in this graph, what I want to show is the evolution of drug-related deaths in Portugal, its neighbors, and other European countries. And the message from this graph is that in 2001, when decriminalization occurred, you do not see any spillover effects in other countries, because one potential threat to this identification method is that decriminalization kind of moved drug-related deaths to Portugal and decreased the drug-related deaths in other countries. And this graph suggests that in the threshold of 2001, there's any changes, any structural changes in other countries, in other European countries. So you can be as well comfortable with that assumption. And in this table, what I want to show is really to understand what decriminalization implied for the Portuguese in terms of drug use. And the main message here is Portugal is the unique country in the European Union that it is not possible to get in prison by possession of illicit substances, and there is no legal differentiation by drug type in terms of the legal consequence and the penalties that will have to possess psychoactive substances. And Portugal is the unique country in the European Union in which these two characteristics hold. And after 2001, we review all the legal framework of the other countries, and there's any legal change in that direction as occurred in Portugal in 2001. So moving to the results. Okay. Moving to the results, what we see in the first line is the effects, the estimated effects of decriminalization on drug-related deaths. And what we see is a negative effect on the short term, a negative effect in the medium term, and a no effect in the long term. So here you can interpret these estimates as percentage changes. So there's a 27.5% reduction in drug-related deaths, and in the long term is a 7% increase in drug-related deaths. Here, one limitation of our paper is the reduced statistical power to estimate effects, as the sample is very reduced. We have only 225 observations in the short term and 420 observations in the long term. So all of these effects are statistically insignificant, but what we are interested on are in the direction of the effects. And what we proved in the next step are the individual effects period by period, not the average effect of the short term, the average effect on the medium term, but we want to explore the individual effects of every period to test if our theoretical results were consistent. And what we find here reassuringly is that in the short term, what you can see independently, there are different graphs because there are different ways of estimating standard errors. But what you see, and the message here is, in the first period, you can find
statistically negative effects of decriminalization. So in the first 3 or 4 periods after decriminalization occur, you see that those effects are negative and that those effects are statistically significant, even though there are limitations on the statistical power to estimate these effects. So that's one of the non-linearity effect is consistent with these results, and as well in the long term, as you can see, the effect kind of converges to the 0 level. You see that it increases in some moment, but it decreases again. And what we expect, but we have to test it in further years, is that effectively this effect converges to 0 as the theoretical model predicted. So I want to move fast here, but one of the concerns we had is that in the short term, and another phenomenon that could occur is that there were general improvements in the health conditions in Portugal, so that those could be the main drivers of our short-term effect and not the criminalization itself. So we prove how, if we find effects of decriminalization on supply health services measured by the hospital bed rates, and if there were any changes in mortality rates caused by other diseases that were unrelated to decriminalization. So here, what I want to show is that in those periods in which we found effects on decriminalization in the short term, we do not find any statistical significant effect on hospital bed rates in those specific periods. So we can reassure that our effects are not correlated or not confounding with changes in other characteristics of the health services. And we were not able to test our models with other diseases, with mortality rates by other diseases, because we do not have data before 2000. But what we can show here is that the evolution of mortality rate by other diseases do not follow an outlier behavior in Portugal compared to other European countries. So what you can see here is the trend in Portugal compared to other European countries, and the non-outlier behavior corresponds for the levels of the mortality rate, but as well for the changes in those first periods after the criminalization. So you can reassure again that in those first periods, the specific effect of the criminalization occur in drug-related deaths, and it did not affect supply-side health services nor a mortality rate by other diseases. And I just finished with this slide. I don't want to recap the results, but our contribution here was to a theoretical discussion on decriminalization. Empirically, we were able to show that decriminalization did not affect drug-related deaths, and let's say complementing previous work in which they find null effects in drug prices, we can respond, or we can kind of solve these theoretical discussions about decriminalization. And our invitation here is to continue to explore several dimensions that decriminalization could affect on there could be effects in hospitalization rates, but it's also interesting to explore the potential effects of decriminalization in illegal markets and in criminal activity in Portugal. Thank you very much, Lucas. Some really complementary presentations and interdisciplinary perspectives. Thank you very much to all of you. So now we have roughly, well, exactly actually, half an hour for questions. So if anyone would like to ask, do we have a microphone? Okay. Hi. Is it on? Yes, you can hear. Okay. My name is Nancy Campbell, and I'm a historian of drug-related deaths in the US and the UK. And I have to admit that I have a great deal of difficulty with econometrics and economic models and the form of reasoning that seems to be required in order to produce the paper that you produced. And so I'm going to ask this question. In
both the U.S. and the U.K., and I'll speak primarily about the U.S. Since 2012, 2013, a lot of our overdose deaths are produced by the presence of fentanyl, both known and unknown, in the U.S. and the North American drug supply. And I am wondering two things about the presence of fentanyl in Portugal and also the effect of the pandemic. So, in other words, decriminalization is not the only thing operating to show an increase in drug-related deaths during this period. And in fact, we have these two major motors that are going to increase drug-related deaths that you couldn't have possibly factored into your model. I mean, I understand that, right? And so here I have this sort of historian's lament about that, and wonder how you respond to that kind of question, which is really a more social and historical question about what's driving drug-related deaths in Portugal. I just don't know whether fentanyl has a presence in Portugal, whether that has increased as it certainly has in these other countries. Even countries with clean, good heroin supply, are now seeing fentanyl. And we have certainly seen fentanyl in places that did not have a clean, good heroin supply prior, right? Like Estonia, which has had a fentanyl death problem since the early 2000s. So I'm curious your response to that. And then I have other questions for but I'll ask those later after others have had a chance to question. Yeah, if you'd like to answer now, then. You want to I was going to basically ask the same question, but maybe in more general terms. So not particular in terms of fentanyl, but changing drug market dynamics, right? They're not fixed over time, they change over time. So even fentanyl in Europe, it's just getting in, but there are changes. And maybe the pandemic is too late and it's not in your data, but there is the recession 08, 09, which has a huge role in Portugal, and it changes different things, right? So it changes the provision of healthcare because it affects massively a Mediterranean state, but it also changes migration patterns. So lots of young Portuguese leave, and it changes employment, life opportunities. So that's a huge thing that affects the country, right? And that's within the data and within the time series you look at. So basically expanding on these points that there are confounding factors besides decriminalization in 2001 that go on in Portugal that probably complicate the analysis. Yeah, if you'd like to respond first, and then we'll go to the question online. Okay. Yes, I appreciate very much the questions. I think it's two perspectives that need to be complemented. Well, I will try to answer not that technically in terms of econometrics and statistical methods, but one advantage that this type of model has is that you are able to control for unobservable factors of the country, for everything that does not change in time for each specific country, but as well you're able to control for unobservable characteristics of each year. So I will be comfortable with the economic crisis, as all these unobservable time characteristics are controlled. So the specifics that occur in 2008 and 2009 are controlled by the model, and the ways of controlling for those factors are not relevant. But you can reassure that all those unobservable are controlled for. Sorry, I didn't get it. So it's the assumption that it's the same effect on the control group as what you compute with the difference is the average treatment effect for each year. Yes, but you are controlling for the specific shocks, let's say, of that year, for the unobservable characteristics of each year.
and the effect is computed, controlling for that, for the average differences between the treatment and the control group. That's kind of the framework of the model. So for any specific change in the time, I would say that I think the model is controlling for those differences. And one of the limitation of this type of identification strategy is that in the long term, the counterfactual losses kind of predictability or fit in the long term, and that's a kind of a straightforward limitation of the model. And I think that all those new patterns of consumption of substances could be affecting the long term. I totally agree with you. And maybe those new trends in drug consumption are affecting the long term counterfactual. And I totally agree. But in the short term, I think the counterfactual, which is the period in which we're estimating, in my opinion, the most interesting effects, in those first period, I think the counterfactual is very well fitted, as there were no these new trends in drug consumption and drug related deaths were not occurring in that moment. So I agree with the long term effects that could be confounding with other evolutions in with other factors. But I think that in the short term, our results could be reasonably solid to estimate our short term effects. Okay, so we have a question from, I think, Ian Smith online. If you'd like to ask your question, please. Hi there, can you hear me okay? Yeah, sorry to keep with drug-related deaths, but so I'm sitting in a country, Scotland, that has the worst drug-related death rate in the whole of Europe, and is much more than in England and Wales. So that there is a problem in kind of looking at United Kingdom rather than Scotland. The smoking guns for drug-related deaths, which have risen by over 200% in the last 10, 15 years, are fake benzodiazepines, the drug etizolam, and the other smoking gun is a cohort of people maintained an opiate replacement therapy who are getting older and aren't in the best of physical health. So I do wonder if these play into the Portuguese situation. Portugal is often held up as a model for what could Scotland do differently. So it's interesting to hear in the long term the decriminalization doesn't seem to lead to a reduction in drug-related deaths. But our drug-related deaths task force will report in July, and I don't know if MD's got any answers to what is seen in Scotland as a national disgrace. We've already sacked one drug minister on the back of rising death figures. Anyway, I'm interested to hear if etizolam and an aging cohort on ORT might be factors in Portugal. Thank you, Ian. And anyone's welcome to reflect on this as well, but if you'd like to start, Lucas. Well, yes, we have one limitation on the data, because the European Union kind of merged all the data of the United Kingdom, and I will say the data of the European Union has its advantages in terms of his drawbacks in terms of these kind of issues, and I agree with you that it could be very different, the patterns in different countries, and if you merge all the data in the United Kingdom, could be problematic. But we moved to employ this data because it has one main advantage, and it is that the European Union guarantees that there is a comparability between the ways and the methods to report the data.
So that's one advantage in why we chose that source of information, and it was because they follow a very consistent pattern to report the data between the member countries. And in terms of the reflections about what could be driving the effects, I think, and one of the comments when we sent the paper to a journal was that decriminalization, you cannot attribute the effect to decriminalization itself, but all that decriminalization implied, and the changes that decriminalization implied to treat problematic drug use. And I think that that's one of the main advantages that decriminalization could have for solving this type of crisis, is that the three like orientation that Portugal put forward, that was a comprehensive health system to treat this issue, but as well as centers specifically dedicated to treat problematic drug use. And I think that all this comprehensiveness of decriminalization, it are the real mechanisms to explain the potential long-term effects, and that could be replicated in other contexts. Bueno, tengo una pregunta sobre la presentación sobre activismo medicinal en Argentina. ¿Cuál es la relación entre el activismo más medicinal, terapéutico, con como un activismo, o había en esas comunidades un activismo más tradicional que se enfocara en el uso recreativo? ¿Cuál es la relación, alianza, conflicto? ¿Cómo esas identidades de que hablaron, cómo se construyen a la par de o en contra de el activismo y el cultivo recreativo? Porque hay esas dos relaciones, ¿no? Y no son exactamente las mismas demandas necesariamente, ni las mismas tácticas, ni los mismos objetivos en conseguir el acceso a la marihuana, ¿no? Y muchas de las familias, específicamente de los activistas más pacientes, sí tienen una visión negativa acerca del uso recreativo. Gracias por la pregunta. Pero bueno, es una relación que ha sido de... Sí, creo que no. Bueno, es una relación que no estaba exenta de tensiones, si bien ha sido una relación de colaboración en el contexto de aprobación de la ley de cannabis medicinal. Lo cierto es que, bueno, esto lo voy a comentar más tarde, que presento otro trabajo. La demanda del acceso al cannabis terapéutico y el acceso al cannabis, digamos, e incluso el cultivo de cannabis como un asunto vinculado al derecho a la salud, empezó a ser expresada por personas viviendo con VIH-Sida y personas con cáncer a comienzos de los años 2000, digamos. Y estas personas integraban organizaciones de usuarios de drogas, redes de personas viviendo con VIH-Sida, e incluso formaron parte de las primeras organizaciones canábicas, digamos, las de viejo cuño, las más tradicionales, que bregaban no solo por el uso terapéutico, sino por la libertad para todo tipo de uso. Pero lo cierto es que en Argentina el tema del acceso al cannabis terapéutico se torna un asunto presente en la agenda pública y política a partir de la acción de las madres, del movimiento de madres de usuarios terapéuticos, sobre todo niños y niñas con epilepsias refractarias a los tratamientos. Y en los procesos de configuración de esas organizaciones nuevas, los activistas que venían antes trabajando por la despenalización, la legalización, luego fue la regulación legal del cannabis para todos sus usos, estos activistas apoyaron la conformación de las nuevas organizaciones, no solo proveyéndoles extractos, enseñándoles a cultivar muchas veces, sino también transmitiendo otro tipo de conocimientos vinculados al activismo político, es decir, proveyendo incluso los contactos en el Congreso. Entonces hubo una relación de sinergia y de colaboración entre ambos tipos de grupos, como podemos llamarlo. Si bien uno cuando hace investigación cualitativa y hace entrevistas y se moviliza con las personas, las acompaña,
se da cuenta de que las relaciones son mucho más complejas, digamos, no es que hay un grupo y otro, sino que muchas veces hubo personas que participaban en ambos tipos de formaciones. Entonces sí hubo una colaboración, no, como te decía, no exenta de tensiones, en el sentido de, es cierto que había familiares de usuarios y usuarios terapéuticos que no acordaban necesariamente con el uso recreativo, pero en el contexto de aprobación de la ley, sí hubo, podríamos llamarlo, una alianza estratégica entre los actores. Después los caminos se empezaron a dividir en muchas ocasiones, pero en la generalidad, te diría, hay más colaboración que otro tipo de cuestiones, y las organizaciones de usuarios terapéuticos están a favor de la regulación legal del cannabis para todos sus usos, digamos que eso es importante. No sé si respondí la pregunta. Gracias. ¿Quieres agregar algo más? So I had, if you don't mind to ask like 2 questions. One of them will be sort of short, and I come in sort of late in Joshua's paper. I was curious, just because I'm working a little bit on sort of like dovetail to what you were saying. When they put pharmacology in the in that chart, in your figure that was displayed, they had it classified sort of as like dead knowledge, and I was curious like how they ended up conceiving of pharmacology that way, or like how that side of the chart was being conceptualized within their process in general. I'm also curious from the paper about marijuana in Argentina, about like how the 3 areas that were chosen for the study compare to each other as far as like their class and race dynamics, and how like that also fits in, like how it would compare maybe to other parts of Argentina, like rural areas or places outside of Buenos Aires in general. So those are the 2 questions. Thanks for the question. So pharmacology kind of comes into that chart in 2 different points, I think. So so it kind of repeats itself, and I can share it with you afterwards if that helps. But there is so the dead knowledge is basically, and it's knowledge that has already been produced, that they're not in the process of assembling for the first time. This is how they like. We have to imagine like in a kind of STS way. They're not discovering anything. They're really kind of putting it together. They're trying to systematize it. So they're drawing on different things, and one of the things that they're drawing on are previous pharmacological studies, which they conceptualize as dead. But then there are also pharmacology comes into it at the co-validation stage as well, in which they're kind of using pharmacological science themselves, along with live ethnobotanical data. So and it kind of comes in at those 2 separate points. 1 point dead, 1 point. I don't know if live is the right way to kind of contrast it, but not dead. Bueno, y con respecto a tu pregunta, ¿puedo responder en español? ¿Está bien? Sí. Ah, perfecto. Entonces, estaba No, pero un poco mal mi español. bien. No, si puedo responder. Bien. Sí. Te entendimos la pregunta, pero si te contestamos en español. Claro. En primer lugar, ¿qué hago? ¿Así? Está prendido. Tengo un problema con el micrófono. El estudio, digamos, los métodos es un estudio más de tipo socioantropológico, entonces nosotros acompañamos a las personas, las entrevistamos, y la idea no era comparar necesariamente lo que ocurre en una localidad con otra para determinar diferencias, sino ver las relaciones y los movimientos de los activistas, digamos. Esta es una causa política que yo imagino que debe ser un rasgo en común con muchos otros movimientos, pero que estuvo marcado por muchos viajes y traslados a lo largo y ancho del país por parte de activistas, y además por cómo corrían las noticias respecto de lo que ocurría en un lugar y si podía ser implementado o no en otro. Y de hecho, para solo comentar lo que preguntabas de las áreas rurales,
el municipio de General La Madrid está bien en el interior de la provincia de Buenos Aires y tiene una economía básicamente agropecuaria, o sea, es un municipio más de carácter rural, no es tan urbano como los otros, y fue allí donde se dio este epicentro del uso terapéutico de cannabis, principalmente, como comentábamos, a partir de la acción de este médico en alianza con el intendente, con cultivadores, sobre todo, en realidad también con vecinos locales, casos de usuarios terapéuticos conocidos por el pueblo, por ejemplo, un caso de una persona mayor que se visibilizó como usuario terapéutico y eso le dio mayor legitimidad social al uso. Entonces, un poco vimos ese tipo de cuestiones, pero no fue con un objetivo, un fin comparativo necesariamente. Sí, sí, quizás para complementar un poco, las elecciones de estos municipios es la Madrid por ser pionero antes de la discusión nacional, y los otros dos tenían particularidades interesantes, por ejemplo San Vicente, que los vecinos empezaron a preguntar si podemos hacer un cultivo colectivo. Entonces, más bien por esas particularidades, elegimos esas localidades. Y Hurlingham es una de, también se empiezan a gestar un grupo mucho más local de madres de la marihuana. Si bien había uno nacional grande, que es Pama Cultiva, en este Hurlingham empieza a ser como una configuración más local. ¿Sí? Entonces, más, como por esas razones fue la elección de esos municipios. Tengo otra pregunta sobre el activismo medicinal. ¿Y cuál es la reacción del como gremio profesional de médicos ante ese reto de ciencia ciudadana, de anécdotas desde abajo, desde la propia experiencia? Porque yo conozco mucho mejor el caso de Chile, donde había una reacción bien fuerte en contra de esa idea de que se está generando ese conocimiento que no tiene los estudios, supuestamente de los estándares de la profesión. Entonces se han posicionado como el gran opositor al uso medicinal, pero también recreativo. Entonces, me interesa porque yo sé que sí hay médicos que están en Argentina muy metidos en el activismo medicinal, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción del gremio? ¿Y cómo están esos médicos negociando esa doble posición dentro del activismo medicinal y de médicos científicos profesionales? No sé, Lucy, ¿estás en línea y quieras contestar? Bueno, sí, en un sentido, quizás contestarle que en un principio, quizás de este proceso de regulación, por ejemplo, en el momento de confección de la ley nacional, ¿no? Durante todo 2016, 2017, bueno, de hecho, para la ley nacional hubo a posteriori sociedad de pediatría, ¿sí? Asociaciones profesionales médicas, expresamente, bueno, de neurología, ¿no? En Argentina, expresando su disconformidad con la ley, con este proceso. Pero también es cierto que hay toda una base de médicos como, bueno, Marcelo Morante fue el pionero, pero hay una cantidad de profesionales de la salud, no solo médicos, que han acompañado muy tempranamente a distintas organizaciones sociales, y de hecho han habido dispositivos de salud diseñados por las propias organizaciones y acompañados por profesionales de la salud, que de alguna manera han ido permeando, ¿no? A la profesión médica, pero digamos que claramente hay un statu quo profesional de la medicina que todavía presenta, digamos, opinión opuesta. Pero quiero aclarar también aquí que hay un efecto también en Argentina de mucho acompañamiento científico, no solo de médicos profesionales, sino el CONICET, como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, se ha puesto en agenda el tema del cannabis medicinal, creando una red, que es una red de investigación orientada, red RIOSP, ¿no? Que aglutina investigadores del CONICET de distintas disciplinas, no solo de la medicina, y también ha ido ampliándose esa red a incluir incluso experticias no acreditadas, organizaciones sociales,
además representante de organismos públicos de gobierno, de nivel local, provincial. Quiero decir, esta red, creo que el CONICET en este sentido es un legitimador muy fuerte del proceso en Argentina, que ha ido de alguna manera despejando o dándole, o acallando un poco la voz de las disidencias, ¿no? que vuelvo a decir, de la sociedad de pediatría o de neurología, en los comienzos han manifestado, ¿no? No sé si quieren agregar algo los chicos. Yo quería agregar una cosita respecto de eso, y era que también con relación a los propios activistas, es muy interesante ver cómo no hay una oposición en el activismo a los estudios científicos o a la producción de evidencia clínica, sino que de hecho hay una demanda de que estas cuestiones se investiguen, más allá de que la regulación sea un asunto urgente. Si hay una apertura, ha habido una apertura de que estas cuestiones se investiguen, y también la importancia de los modelos médicos que se fueron planteando en la discusión en el Congreso de la Nación, en el sentido de que, por ejemplo, el cannabis, la terapéutica canábica, habilitaba el pedido o la demanda por una medicina más cercana a la gente, digamos, por una atención médica más personalizada, por incluso se hablaba de una medicina de mamá, digamos, una medicina que cuide, que atienda, que escuche a los pacientes, más cercanas a lo que son los cuidados paliativos, digamos, o al tratamiento en el dolor. Entonces, bueno, el cannabis abrió la puerta para un montón de discusiones que fueron más allá de la oposición o estar a favor o no de una determinada política, sino que tiene que ver, se tradujo también en discusiones más profundas en los respectivos campos profesionales, perdón. Quiero agregar una cosita que no me parece menor, perdón, ahora me acordé. La Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos de la Argentina, o sea, la FDA, ¿no? la ANMAT, que es una organización que nuclea, bueno, mayormente bioquímicos, pero es representativo de la medicina, ¿no? Toda medicina que se aprueba en Argentina pasa por la ANMAT. Bueno, la ANMAT está dando una discusión muy interesante en este sentido, o refleja al menos una flexibilización en relación al cannabis, porque justamente nosotros con Cecilia pertenecemos a esta red del CONICET-RACME, y está circulando un documento en cuanto a cómo generar, o sea, definir la categoría de cannabis dentro de la ANMAT, ¿no? Y este borrador que circula, bueno, primero que hay una categoría que no es solo medicamento o especialidad medicinal, se está discutiendo de incluirla bajo la categoría de producto vegetal. Esto es algo que, digamos, se corre de la gran farma o de la medicina, ¿no? Más estándar, y esto se da en la ANMAT, ¿no? Y este documento que está circulando, bueno, circula en la RACME, y en ella tienen acceso organizaciones sociales, organizaciones sociales que pueden estar comentando sobre esta resolución que se está cocinando, ¿no? Como para darles un ejemplo de cuál es el estado actual de situación en relación a la disciplina médica y a las agencias, ¿no? de regulación, con este ejemplo, ¿no? Como eso. Okay. So we better wrap up here. Thank you very much to all the presenters and for sharing your research, and all of you for coming and your great questions and reflections. If you have any more questions, I encourage you to ask them in the break. And thank you to all those attending online. Round of applause. Thank you.